Nigdy nie byłem fanem właśnie takich, wiecie, klasycznych dailyków, że jest 5 questów, które muszę wejść, zrobić i muszę zrobić na 10 postaciach. Nigdy tego nie lubiłem i nie chciałem tego po prostu robić. Zawsze gdzieś tam sobie szukałem jakoś swojej ścieżki. W New World jako takich daily nie ma. Oczywiście można przyjąć za to daily crafty, tak? Ale to nie są jakieś daily questy, czyli idź zbierz 5 marchewek. No, to się być może troszeczkę zmienia, ale chyba nie podchodzą do tego tematu w taki ukierunkowany właśnie sposób, bo jest ten season pass, gdzieś tam te misje się będą powtarzały, no nie jest to jakaś tam czynność daily, powiedzmy. That many feel compelled Gypsum to jest do. najbardziej Dailies are daily? not inherently bad. Oftentimes they're even fun, at least until they're not anymore. The problem arrives when we've done these dailies dozens of times and they've become a job rather than a hobby. When we are doing To jest bardziej na takiej zasadzie, że ty sobie ustalasz, co jest twoim daily. No nie, bo możesz te gipsy porobić, ale znam osoby, które gipsów nie robią. Możesz iść biegać tą samą ścieżkę skrzynek, ale są osoby, które tego nie robią. Ja ze skrzynek na przykład biegam sobie te skaraby, tam te 15 skrzynek ze skarabeuszami. Ale też nie robię tego codziennie. Prawda? Też nie robię na przykład daily craftów, czyli Asmodium, jakbym robił Asmodium od premiery codziennie, to ja może zrobiłem tak, żeby ciągiem robić Asmodium crafcić w New World, no to może 5 dni mi się udało ciągiem, a tak to raczej raz zrobię na 2 tygodnie. doing them because we feel we should, not because we want to. The solution is simple. We need to get off the hamster wheel, branch out and explore the rest of the world in our chosen MMO. MMOs generally have a million things that we can do. Try to make it a point to do the things that you've never done before. Level classes you've never leveled, level trades you've never tried. Go to zones you haven't explored yet and do the quests you've never done. There are always cosmetics or mounts you can earn that you haven't yet earned, achievements that you've not achieved. Try logging in and doing only things you've never done and break free from the loop that you haven't stopped to question. Dokładnie, Right now, to when jest- you to log jest- in, to jest you already know what fantastyczne. you're going to do. Rather than logging in and doing the same thing you've done every day for as long as you can remember, do anything else. So often, when I talk to an MMO player, they say, I only have time for my dailies, and then I have to log off. They've turned the MMO into their second job. Why? How did this happen? And how much of this is our fault as the player? This thought process leads us to the next topic. Dare to Ile jest be naszej winy jako gracza? No, czy to jest wina? To jest po prostu chęć bycia najlepszym. Chęć bycia najlepszym i tyle. efficient. A lot of MMO players get stuck doing the least fun things in the game each day simply because those things are considered efficient. This happens to a lot of players because if there's one thing that's true of most MMO players, it's that they seek out efficiency, sometimes at the cost of all else. MMO players will min-max the fun right out of the game if given the opportunity. I know because I'm speaking from experience. This is something that if we looked back on the days of our MMO journey that we enjoyed the most, we probably weren't doing. We don't look back on our MMO golden years and think about logging in to do our dailies that we'd been doing every day for months. No, they were the golden years because we were doing precisely the opposite. We weren't thinking about what the most efficient use of our time was. We weren't thinking Dokładnie, kiedyś tak nie było, tak? Jak ja grałem swoje pierwsze gry MMORPG, to nie myślałem o tym, że mam robić jakieś czynności, które sprawią, że moja postać będzie niesamowicie mocna, tylko po prostu sobie odpalałem grę, levelowałem, poznawałem grę, czytałem sobie questy, biegałem po świecie, jarałem się tym, że jest trawka, jarałem się tym, że jest drzewko. Na ogół były to gry, w których nie było nieba. about which dailies we needed to go do before we could go out and actually play the MMO. We were just following our axe or our sword or our staff wherever it took us, anywhere we hadn't been yet, anywhere that had something we saw someone else have that we wanted. A lot of times what we were doing in MMOs was fun largely because of what we hoped to be able to do the next day. We were grinding out levels and gear so that we would be qualified to visit the next unknown, the zone that we'd never entered, the mobs that we'd Tak never fought. jest. Wchodziło się na jakąś zonę, gdzie dostawało się potężny oklep po prostu w łeb, no i trzeba było coś z tym tematem zrobić, tak? Jakoś to rozwiązać. Temat rozwoju był dosyć prosty, bo trzeba było pójść pobić te smoczki w lokacji wcześniej, żeby wydropić trochę golda i móc podejść do stala, czyli do sklepiku jakiegoś gracza, który akurat stał w mieście i znaleźliście coś, na co was stać. Niekoniecznie to było najlepsze, co mogliście kupić, ale po prostu nie było nic innego w tym miasteczku. Nie było tego innego gościa, który się wystawił, albo się uzbierało skill pointy, czy też golda na to, żeby kupić sobie kolejny poziom umiejętności, czy jakąś nową umiejętność u maga, który stał w mieście.
I dopiero wtedy można było się przedostać tej kolejnej zony, żeby jakiegokolwiek moba ubić. The loot that we hadn't seen yet. We weren't logging in to do the same set of dailies we did every day for the last week, month, or year. If we don't have anything to look forward to, if there's no longer something unknown over the horizon, if the only thing keeping us logging into the game is dailies for the sake of efficiency, it might be time to accept that we've become the hamster on the wheel. We're treating our MMO like there's a cage keeping us on this wheel. We're treating our MMO like it's a job, except our boss isn't paying us, we're paying our boss. We've entered the final stage in any MMO player's career. We're logging in to do dailies, and then we're logging out. We stopped looking forward to these dailies a long time ago, but they never stopped being efficient, so we kept doing them. Maybe we've done everything we wanted to in our current MMO. Maybe there's nothing unknown left that appeals to us, and dailies are the only thing easy enough to knock out in a game we don't have the motivation to actually play anymore. We are probably burned out on our MMO. Whether it is good or not doesn't matter. It's like listening to your favorite song until it's played out. At some point, you don't want to listen to it anymore. The song isn't all of a sudden bad. Nie podoba ci się, ale się logujesz. When we burn out on our favorite song or our favorite meal, the next time we choose a different one. Why do we think MMOs would be any different? So perhaps it's time to acknowledge that you don't look forward to logging in, and acknowledge that there is no cage forcing you to get on the same hamster wheel every day simply for the sake of efficiency. If we have a ton of currency in our MMO, but we don't enjoy spending it, does it matter? This leads us to our next point. But first, a word from our sponsor. Call of Dragons takes place in an immersive, epic ale długa reklama. world. O Jesus. Dalej. Now, if you do find the energy and the courage to venture into a brand new MMO, there's a lot of hurdles. You go from being the wise veteran to the know-nothing noob. It can be jarring, but try to revel in the unknown. It's what motivated you once upon a time, back in your MMO glory days. Every piece of loot you find is once again a potential upgrade. Every cosmetic you unlock is way better than what you're wearing. There is so much you haven't done yet. Focus on all of these types of positives rather than the stress that comes with figuring out a new MMO. You will learn it in time, and only as fast as you want to. For some, the hardest part of leaving an MMO will be leaving a social circle. Now, many of you will say, what social circle? My guild died ages ago. Many of you are nearly all that's left of your social circle. And whether you realize it or not, that's a large part of why you aren't having as much fun in your MMO anymore. Maybe you're like me. You still love MMOs and you still try them, but few, if any, of your real life friends play them anymore. My real life friends felt ja nie mam żadnych znajomych, takich, których poznałem sobie w życiu i potem zaczęliśmy grać w gry. Chyba nikt z moich znajomych nie gra w grę MMORPG. Czy gram z kimś, kogo poznałem wiele, wiele lat temu w grach MMORPG? No chyba też nie. Tak? Tutaj na czacie, dookoła streama są osoby, z którymi gramy już od jakiegoś czasu, czy to New World, czy gdzieś tam powiedzmy Heroes of the Storm też gdzieś się zahacza, więc od tego momentu jak streamowałem Heroes of the Storm też wiele osób się tutaj przewija, ale nie mam takich znajomych, nie mam też ekipy gildii, z którą grałem wiele lat temu, a tej gildii też było bardzo, bardzo dużo. Fell in love with other genres, or met partners who didn't game and had to cut back their gaming time. Some had kids, all have jobs, and I'm all that's left except for one friend who plays WoW Classic, and only WoW Classic. Power to him. But MMOs are best enjoyed with others. The camaraderie means more than we admit to ourselves. Unlocking a rare mount feels so much more rewarding when we can share it with our friends. Whereas unlocking a rare mount or cosmetic and having no one to share it with is quickly forgotten. It doesn't end up being a memory we cherish in the same way. If this is you, you have to approach MMOs differently. If you want to get from them today what you got from them in the past, you need to put yourself out there. Terrifying, I know, but you should join a guild and make friends if your best MMO memories included being in a guild and having friends. You can't find these experiences again without first finding a guild or a group of people to have those experiences with. It's easy to feel like we're uniquely awkward or uniquely antisocial or uniquely quiet. I hate to break it to you, but we MMO players don't abstain from the real world to live inside of virtual worlds all day because we are extroverted social butterflies. We are all a lot more alike than we give ourselves credit for, and there are people today experiencing their MMO golden year. Right now, they are playing their first MMO, they are excited and exhilarated to log in and play every day. Join a guild of people with this positive mindset. Look for people who are having fun and who still enjoy the genre, and have fun with them. Just like you were once in love with an MMO and couldn't stop playing it, there are people going through that exact experience right now for the first time in an MMO that you haven't played yet. Some of them are starting that MMO today. Join up with them, make friends, and have those friends that are online every time you log in. Have friends that are BSing in the Discord voice chat every night.
temat get home from przyjaciół work, or when ominąć you i roll up, przejdźmy do let's talk mety, to about będzie ciekawe. the meta. A topic I hear thrown around a lot is that the meta has ruined MMOs for people. They miss the days when there wasn't one, where everyone was exploring things for the first time without knowing the answers, before evil content creators ruin the genre by sharing their knowledge of the games they play. But it's worth noting that a world without metas still exists in many forms. The first is in new MMO launches. Every time a new MMO comes Tak, każda premiera gry MMORPG jest właśnie tym pięknym momentem też, bo nie ma mety. Nikt nie wie, co się dzieje, co się wydarzy, jaki jest balans i to jest fantastyczne. Twórcy, którzy nagrywają filmy, tak, to też ja, no nie? Jestem wśród tych twórców, którzy psują rozgrywkę, ale dlatego staram się w moich filmach, w tych takich filmach poradnikowych troszeczkę inaczej do tematu podchodzić. Tak, ja nie nagrywam filmów, idź, zbierz. Być może takie się trafiły gdzieś tutaj na kanale, filmy testowe, bodajże jak tam zbieractwo robiłem czy coś, ale nie robię wam filmów pod tytułem najlepszy build, którym skosisz wszystkich frajerów, tylko raczej staram się robić filmy ogólnikowe, czyli tłumaczyć jak coś działa, żebyście mogli sami sobie to porozkminiać. I tak prawdopodobnie po obejrzeniu takiego filmu każdy idzie obejrzeć film do gościa z zagranicy, który powie, że zagraj tym buildem, no bo ludzie tego po prostu oczekują. Ale ja też tego za bardzo nie lubię. Nie ukrywam, że ja oglądam takich filmów bardzo, bardzo dużo generalnie o buildach. Lubię te filmy oglądać, ale nie oglądam ich na zasadzie takiej, że włączam, przechodzę do strony i kopiuję wszystko jak leci, tylko raczej oglądam, powiedzmy, nie wiem, obejrzę 6 filmów o jakiejś postaci, gdzie są jakieś różne kombinacje buildów i się nad tym zastanawiam. I tak patrzę sobie na te różne spojrzenia graczy i wybieram jakieś takie najciekawsze elementy. Tak w dużym skrócie, no bo wiadomo, to różnie bywa, tak? Ale lubię takie treści sobie konsumować. I potem wszyscy grają pod jeden build, a to daje przewagę na posterunku, żeby zrobić coś odwrotnego. No tak. Tylko że na ogół ta meta jest, no i tutaj też nie można się oszukiwać, że nie ma czegoś takiego jak meta, bo ta meta jest po prostu. Zawsze jakieś kombinacje, jakieś umiejętności, jakieś perki, jakieś rzeczy są najlepsze i po prostu muszą przejść rebalans. A to zawsze jest tak, wiecie, w kółko. Ale obejrzyjmy. out, it's a glorious mess. No one knows which skills are good, which builds are good, which classes are good. Even the content creators are just putting together best guesses based on constantly changing variables from a wildly turbulent beta. What's the best way to kill the dungeon boss? No one knows. Or maybe the one guy in the group finally beat it last night and he shares it with the group. Yes, some of this is lost during extensive betas, but not nearly as much as you would think. Most people that play MMOs don't research information from the beta before they start playing. I've had this exact experience with every new MMO that is launched, and it's been a blast. But that's because I don't look at MMOs as marriage. I don't expect an MMO to be the last game I ever play, and so I'm never disappointed when I eventually leave it to play another game. If you break that mentality that MMOs are marriage and instead look at new MMOs as crazy new adventures unspoiled by metas that haven't arrived yet, you might find that you have a great time with new MMO launches. In my opinion, MMO launches are often the funnest times to play an MMO. Everyone is picking the abilities that sound fun or look cool. Everyone is brand new. There's an energy and a buzz in the community that you never feel again after the launch. Yeah, there's going to be bugs, and someone always figures out how to do it. And sure, that will be annoying in the moment. But for those annoyances, you get at least a month of that sweet, no meta MMO experience unrivaled by any other moment in that MMO's life. If you feel like the meta is ruining MMOs for you, but you're not playing new MMOs when they launch, you might be the thing that's preventing you from enjoying the genre. Now, many of you are watching this video because you're not enjoying your MMO anymore. Whether you realize it or not, you are burned out on your all-time favorite MMO. That's why you're not enjoying it anymore. Nie, w tym momencie akurat nie jest wypalony z mojej ulubionej gry MMORPG aktualnie i się bawię bardzo przyjemnie, przyzwoicie. Ale to też dlatego, że sobie robię wszystko. Biegam sobie, skaczę, robię na co mam ochotę. You need something that isn't that, which means you need to give other MMOs a chance. More specifically, you need to give an MMO that isn't a clone of your MMO a chance. Rather than asking yourself if an MMO is good enough to play for 5 years, ask if it's No właśnie, tutaj padło fajne zdanie. Dać szansę grze, która nie jest klonem twojej gry MMORPG.
I to jest właśnie to znużenie i znudzenie azjatyckimi produkcjami, ponieważ one finalnie wszystkie są takie same. Przynajmniej wiele rzeczy jest bardzo podobnych. Mandarynki, gruszki. Enough to play for 5 weeks. The first 5 weeks are always some of the most fun because everything is new, it's unknown, the levels and progression are coming at a reasonable rate. You don't know what's around every corner yet. You don't know what the next zone looks like. The only way to get that feeling is to seek it out and to be open-minded about playing something new. If you're not used to trying new MMOs, they can feel like your first sip of beer or coffee or tea when you were young. They might seem awful at first because they're so different from what you're used to, but over time you start to appreciate them for being different. And before you know it, it's a familiar taste that you even crave. Now it's time for another hard pill for us to swallow. There's another way to avoid the meta. We don't have to play a brand new MMO to avoid the meta. We can play any MMO without following the meta. What? You think you're the only person who doesn't want to Google how to take down the last boss in a dungeon before you run it? Not only are you not the only person that feels this way, you are everywhere. I know this for a fact because I queue into groups full of you every time I pug a trial or a dungeon in any MMO. They are full of people with non-meta builds, doing non-meta levels of damage, with no idea what the mechanics are or what they should be doing. Sometimes I'm one of these people, focusing first on having a good time and second on... To jest ten przykład, który nawiązuje do mojej rozgrywki, na przykład tej empiryjskiej kuźni, czyli nowym dungu, który wyszedł do New World. Ja tego dunga rozgrywałem wielokrotnie na serwerze testowym, totalnie wiedziałem, jak go rozegrać i mam też znajomych w grze, z którymi z całą pewnością bym poszedł na takiego dunga, ale wiem, że to byłoby po prostu bardzo łatwe i nieemocjonujące. Z kolei wchodząc sobie w Party Findera i wchodząc z randomami, no to widzieliście, co się tutaj działo, tak? 1,5 godzinki, żaden problem. Niesamowita zabawa. No ale to oczywiście kwestia tego, kto ile ma czasu na to. Ja się bawiłem bardzo dobrze. Tak czy inaczej, wchodząc z ludźmi, których nie znam. Szkoda, że za tym jednym podejściem no gdzieś koleżka jeden nie wytrzymał psychicznie, klęknął i wyszedł z gry. Ale tak, no to są zupełnie inne doświadczenia. I to troszeczkę chodzi. Ale gdybym chciał farmić jak najszybciej, no to wiadomo, że farmiłbym w gronie znajomych, w gronie osób, które wiem, że bardzo dobrze grają. On optimizing the fun out of my build. We are the arbiters of our destiny in this regard. We can choose to spoil ourselves by looking up the best way to beat that story boss, looking up the best build, or we can choose to go in blind and figure it out ourselves. But whatever you do, don't Google a guide and then say the meta is ruining the genre. That's like shooting your tire and then complaining that it's flat. There's always someone else out there that's willing to go through the content blind. Jeżeli szukasz takich rzeczy, jak zrobić coś najszybciej, jeżeli szukasz takich rzeczy, jak najlepszy build na świecie do orania bambików, jeżeli szukasz rzeczy, które ułatwią ci rozgrywkę, to nie bądź potem tą osobą, która przychodzi gdzieś i pisze setki komentarzy czy opinii, ale gra jest chujowa, nie ma w niej co robić. No bo to jest po prostu głupie, no. To jest po prostu głupie. To każda osoba, która robi takie rzeczy, musi zdawać sobie sprawę, że robi to na własne życzenie, że sama sobie ubija zabawę w grze. Po prostu. We know because they are always in our groups in every MMO we play, standing in the red, failing mechanics they didn't research in advance, and using a loadout that's far from optimal. They are everywhere, and they aren't hard to find. So if metas are ruining MMOs for you, next time you run into one of these people, add them as a friend, join their guild, or make your own guild and invite them. Tell them that you love that they are forging their own path through the game, stay positive, and relish in the non-meta. Find a group of like-minded people to enjoy the game with so that you're not berated for not serving the meta gods. This topic is so much more in our hands than we might want to admit because we're far from being the only people to feel. Oczywiście, że bardzo ciężko jest po to nie sięgać. Jak najbardziej. Mi nie chodzi o to, bo ja wiem, że i tak każdy sięgnie. I tak każdy zajrzy. No, mówię każdy, ale to wiadomo. Są wyjątki. Chodzi tylko o tą drugą stronę, żeby zdawać sobie sprawę z tego, że samemu ubija się sobie zabawę i żeby potem nie stać z boku i właśnie nie tuptać nóżkami, nie krzyczeć, że nie ma się co robić, bo ten największy content, czyli rozkminianie tej gry, każdy sobie w ten sposób zabiera. I chodzi tylko o to tuptanie nóżkami, że to jest po prostu niepotrzebne. Feel this way. We've got two options to escape the meta. We either put in the tiniest amount of effort to connect with people like us, or we play an MMO launch where nobody knows anything. This last one is probably a topic that a lot of people fall into. The old, it's not them, it's you.
I talk to a lot of people who come into my stream or comment on my YouTube videos and ask me, hey Lucky, what MMO should I play, man? I've tried every major MMO and none of them are fun. I've played like 10 MMOs in the last 2 months. I hate all of them. And my response is, so you tried every major MMO with millions of players each, and you found no joy in any of them. Well, the bad news is that means it's not them, it's you. It sounds like you're burnt out on the genre. If you've been playing MMOs for the last 5 or 10 or 20 years, you may just need to take a break and give another genre a chance for a bit. Every MMO is different, but also every... Przestać po prostu grać. Jeżeli się żadne gry nie podobają, to po prostu odpuścić. No to nie musisz grać w MMORPG. Możesz pograć w inną grę, a może po prostu porobić coś innego w życiu. Ja wczoraj na przykład mega się wciągnąłem w oglądanie gościa, który przeprowadza renowację chodników i podjazdów samochodów, znaczy nie renowację, tylko oczyszcza je z narośli, traw i takich rzeczy. No zajebiście mi się to spodobało, że sobie pomyślałem, kurczę, jakby taką firmę założyć, ja bym sobie tak właśnie działał, bym tam pryskał, mył te podjazdy, zajebiście. Every MMO is a lot the same. There's a very visible thread that ties them all together. And once you realize that there are only a few types of quests in every MMO, you see why it's so easy to burn out on not just one of them, but all of them. Every quest in every MMO is little more than one of these 3 things. Go talk to person A, or kill monster Y, or collect object X. That's it. Talk, kill, collect. The MMO formula in a nutshell. And it is very much possible to get numb to that formula if you don't find ways to deviate from it enough, either by playing completely different genres or MMOs that are so different from one another that they almost feel like a different genre. But eventually the formula can become stale, and eventually we all need a palate cleanser. If you still love gear progression, inventory, and exploration, maybe try survival games. If you miss how hard MMOs used to feel and feel like everything is too easy now, play some Souls-likes to experience the thrill of victory again. If you enjoy the story and the lore in MMOs, maybe finally give those story-driven RPGs everyone's been raving about a chance. Last of Us, God of War, The Witcher, Cyberpunk, Final Fantasy. If you love looting things, try the most popular ARPGs like Diablo 2, 3, and soon to be 4. Try Path of Exile, try Grim Dawn, or Last Epoch. Every day, MMO players try games like these for the first time and find out that they absolutely love them. Then they play them until one day, a ways down the road, they start to burn out on their palate cleanser. The MMO that they used to play sounds a little more fun with each passing day until one day it finally sounds more fun than the game that they're playing. Their palate has finally been cleansed and MMOs are fun again. If your favorite genre is the MMO genre and it's the only thing you love to play, but you can't seem to enjoy any MMO you try, it's likely the best thing you can do to regain your love for the genre is to turn your back on it for a while. As they say, absence makes the heart grow Odwróć się od tego na chwilę. No tak, no ale to kręcimy się wokół tego samego cały czas. No. Cóż, no mówię, ja jestem zdania, że ciężko będzie poczuć to samo, co się czuło kiedyś przy tych pierwszych grach MMORPG, ale może spróbować, żeby sobie pograć w jakiś inny sposób w tą grę, albo po prostu odpuścić ten gatunek, czy w ogóle gry komputerowe. To nie jest tak, że trzeba grać cały czas i do końca swoich dni. Można robić też inne rzeczy. Po prostu. Ja wiem, że nauk jest silny, ale czasami warto po prostu sobie gdzieś tam odejść na boczek. Dobrze, to tyle. Fajny materiał. Fajny materiał. Proszę, damy tutaj lajka od Lucky Ghosta. Czy do Lucky Ghosta.